Morning, 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 morning. Guys, this is kienyeji. See the way it is. Ni mob. Nimepika nyingi. So that nitaweka tu kwa fridge. Nitakuwa nakula pole pole. This is how we could do it. Here in Nairobi, shamba la mawe. Hivi. Hii ni mboga kienyeji nimepika. Hii inaitwa spider web. You know spider web? Ama inaitwa saga. Ama inaitwa deck. Hizo, mimi najua jina tatu. Spider web, saga, ama deck. This one. So yummy. So niko na cut. Nishapika. I'm trying to reduce in size. Na cut. You see? Iliva soft. Iliva very soft. I know najua watu wengi wanajua hii mboga. It is one of the best. Naipika na maziwa. Bila nyanya. Hii uwekwi nyanya. Naiweka tu kitunguu mob. Kiweka nyanya umeharibu. Itaharibika haraka. I'm trying to reduce. Ano ni kubwa. Na reduce na kisu. Na cut. Ikiwa tena kubwa sana. Si nzuri. Like this. I will post vile wanapika. Nitawapostia hii. The way it is done. Mende, kwaje? Sawa. Kwa sawa? Hebu nikushike mama. Leo Mende ameamka kama amepona. Hiki ugonjwa ni mbaya sana. So guys, hii ni mboga. Hii ni mboga. Kuna mtu ameshika Bluetooth yangu somewhere. Hizi ni mboga. Alex, mambo. Alex, unajua hii mboga? Hii mboga ni ya kienyeji. Inaitwa saga, inaitwa deck, ama inaitwa spider web. This one in English, spider web. Ni penye spider inapenda kuishi, I think, kitu kama hiyo. So, nimeipika kwa wingi, umeona? Nimepika mob. Nenda kuistore kwa containers. Nitakuwa naipika kidogo kidogo. I'm going to store in my containers so that nitakuwa naipika kidogo kidogo.
Kisha store unapika kidogo kidogo. Ndio sasa kujeni kwa nini? I want to store in these containers. Nitakuwa napika kiasi kiasi sasa. Nimekata. Nikitaka kupika nachukua tu. Hiyo ni mob. Sasa hii sina shida ya mboga kwangu. Like this. Alafu nanyeka kwa freezer. Sitaki maji. Acha nitoe maji yake. Natoa maji yote. Hapo tunaweka. Like this. Tutafanya kama usitumie hiyo maji. Unatoa maji. Nimemaliza. Alafu na store sasa kwa freezer. Nitaistore kwa freezer. Sasa niko na mboga already. Ni mob hii. Itaenda hata 1 month. Tunaikula tu kidogo kidogo na stew. Kidogo na stew. Kidogo kidogo tu na stew. Kuweka kwa freezer. Weka tu kwa freezer. Hapo hivyo haiwezi haribika. Itakaa even for 6 months. But hizi ka 6 months nitakula. Oh my God. That is it. Hii nimeona. Here sijaiona. Ujaiona? Aki Alex nafaa ukuje nikupikie. Hebu kuja nikupikie ukule. Ni tamu my friend. Hiyo mboga you're supposed to test. And I'm sure people know it. Inaitwa saga ama spider web ama dek chana nayo inaitwa saga. Ni nzuri sana. Inafaa ujaribu Alex. Usikuwa unakula spinach, skuma, terere. Even this one you can mix with terere. Hii una mix na terere inakuwa nzuri zaidi. Mimi napika tu hizi ni kienyeji. Mimi upika tu hizo kwangu. Juu sasa sukuma wiki iko na acid. Tuko na shida acid ya tumbo. So we only cook these ones. Ama managu. Hii na managu ni same. Okay, si same as such, but iko same WhatsApp group. Inapikwa the same. Managu ya kienyeji. Sio hizi zingine za greenhouse. Hii ni maziwa. Pika chai mob. Na wapikia hata nyinyi mkuje mkunywe. Nyinyi tukunywe. Tayari ya jioni. Tayari ya jioni. Nataka nijele mochika tu.
Ama brush. Ambia Pence akuje. Nani ameamka? Ni what? Ambia Pence you go and brush. Ambia Pence. Then mkuje mkunywe dawa. Nana ni realize kuna outbreak ya infection, blood infection. Ukienda hospitali karibu kila mtu anaugua homa. Hiyo ni infection ya blood. Inakuja na joto. Rise in temperature. Rise in temperature. Kama wadudu wamerudi. Mimi niko na tonsils. Mayo. Yeah. Akitafuta nini? Tafuta antibiotic. Umeze kama uko na tonsils. Tonsils ni mbaya, huwezi meza mate. It's very bad. Alafu inakuja na joto. Tafuta antibiotic. Kwanza kuna antibiotic ya siku 3. Unameza 1 per day ya tonsils, specifically ya tonsils. Unameza mara 3 for 3 days, you are done. Itakuwa past tense. Inaitwa anthromycin, kitu kama hiyo. I'm not good in medicine. Let them brush you guys. Mwambie bibi na chafu chafu. Pens. Because your face is dirty. Eh? Eh? Yeah. Chukua Colgate hiyo kidogo basi mweke tu. Tafuta dawa ya tonsils. Tonsils ni mbaya. Usaili kai. Alafu tonsils, ukiwa na tonsils, unasikia pia your breath is not clear. It's not fresh. Yeah, inafanya mtu hadi ananuka mdomo. Kwa ndio nasikia juu sasa hiyo kitu hapa inakuanga ni kama imeanza kunini hapa. Kidonda ya tonsils hapa. So nipo ukisikia tu uko na tonsils, you act faster because wewe ni mtu nini, so unajua what is happening. Yeah. Kunywa hiyo dawa. Itapotea. Tonsils ni mbaya. Inakuja juu ya sukari ama maji baridi ama ice, those things. Next. Chica. Never. Brush well, sawa. Hiyo vita staki. Nenda. Nishapo kwa already Colgate, just go and brush. Sasa maneno hapa. Mnaona hata niko live mnapiga makelele. Like seriously. Shika. Amela, hata hapo. Are you serious? Nataka kupiga. Imagine hawa nataka kupigana kwa live yangu, nitawagonga. Shika. Amela. Thanks, man. Can you check? Then go and brush. Wacha mnikasirisha. Nimepewa na kunywa. Tonsils. Tonsils ni mbaya. Kuna blani. Alafu hizi dudu. Hizi ants. Mtu anatoa aje kwa nyumba. Mimi kwangu zimekumejaa ants. Unaona ni shuge. Ants wameingia ndani. Mtu anatoa aje ants kwa nyumba. Na kuspot penye wanatoka ni ngumu. Imejaa kwa hii sukari. Wewe, mama kwa sasa kubrush vizuri. Ukitembea you will not do it well. Akia wadudu wamejaa. Ona tu. Ants, they're too much. Nitafanya aje?
Let's prepare some groundnut. Nani anapenda njugu, groundnut? Especially hizi ndogo ndogo. Achana na hizo kubwa. These ones. Hii ndo real njugu. Groundnut real, this one is it. Inafanya ile kazi. Inafanya ile jambo. Niwekea mafuta kidogo. Nini mbaya sasa? What are you doing? Sijui niende live YouTube. Okay guys, you can also follow me in my YouTube channel and subscribe. My YouTube channel iko hapo kwa bio. In this page. Chai yangu. This is how tunapika njugu. Apart from oven, you can just use your pan to cook your njugu, your groundnut. Under low heat.
Guys, you can do dust a sprinkle on do dust. You need dawa. Aki Alex unajua mob. Nitaitafuta guys. Iko kila mahali. Nikiweka tu anything napata au ants wameingia ndani. Na sijui nyumba yao iko wapi. Hadi siwezi store anything outside. Sasa sukari pia inaingia kwa sugar. Imagine. I can't store anything hapo tu. Na wamekuja juice. Ona hausha mbele msuka ya sabuni. Utakuja katika shughuli. Sawa? Ndio kuosha uso. Pens. You wash your faces. Ziko ndani. Unataka aje? Utakunywa, it's a must. It's a must, my dear. At least sasa hivi uko better. Ulikuwa na joto hapo kama nini. Sasa hii at least alafu unasema hataki dawa. Hata mimi nakaa tu hivi. Nakaa usingizi. I feel like sleeping. Nimekuwa busy the whole day, the whole week. Kwa field. Guni wash your faces, please. Shida ni nini mnanisumbua? Na too stubborn. Better. I want to wash my hands. Alafu live videos after 30 days zinakuwa deleted. Live videos. That is it. Ama ni yangu tu peke yake. After 30 days zinakuwa deleted from your profile. Ama page. That's why most people are not even going live Facebook. Facebook ni kama inaisha hata fashion. Nioshe thermos yangu. Twist my thumb. I want to wash my thermos. It's warm. Mambo. Today is tarehe 2, 2nd of March. So ni mmerudisiwa rent na 2K ama unalipa full. Yo last month tulilipa less na 2K our rent because inaisha na 28 days. 31st. Oh my god. Nani huyo in Nairobi afanya hivyo? Nimeka moto mob. Pika njugu inataka moto kidogo.
Ukiweka nyingi itaiva haraka na itaiva vizuri. Itabana. Aki guys, mnisubscribe YouTube yangu. Iko hapo. Hapo tu kwa link. You are good people. You are good people. Ndio? Nini watu wazuri? Mnisubscribe kipindi. Please. Not enough, but please. Hapo tu kwa link. Kuna my YouTube channel. Just go and subscribe. Yana tu subscribe yake jamani. Tufike 1000. Sasa bado niko 100. Nimejaribu. Nimejaribu. Si rahisi. I'm telling you. Niko 100 subscribers. Wanataka tu mnifikishie hata 500. Then nitakuwa na giveaway ya airtime. Airtime nzuri sana. So ndio nafanya sasa na Safaricom. That's why sijakuwa online sana. Nilipata kazi na Safaricom. The better option. Ni subscribe hapo kwa YouTube, iko kwa link kwa bio hapo. Good people. Njugu zetu imeiva. Imagine it's only 5 minutes. Hata mmekuwa hapo nikianza kuipika. It's ready. Our groundnut is ready. Haraka sana. Ina peel. Ukiona ina peel off like this. And nimeanzisha tu saa hii. If you peel off like this, just know it is ready. Kupika ni rahisi. Just see. Just ready. Kama uko na meeting or you need to go somewhere, you can take groundnut for breakfast ama egg. It will make your stomach full the whole day. Utakuja njaa. Utakuwa very comfortable when unafanya kazi. Groundnut, njugu, those are real protein. Njugu ama mayai fry. Ameni ukunywe dawa ya tumbo. Wacha nimalize. Niwape. Groundnut will do you good. I'm telling you. Ukienda meeting or you are going for a funky meal, beba njugu. Ama ukule mayai fry kwa nyumba. Pia nikuwe naenda live YouTube, si ndio? I think I'm supposed to be going live on YouTube, right? Because I'm capable. But through you guys, kuna link kwa bio yangu hapo. There is a link on my bio. This profile, this page. And to subscribe. Just subscribe, my dear. Hii ingine acha niweke kwa maji baridi.
Na maji baridi. Ipo haraka. Sipata kufanya hivyo. Subscribe to my YouTube channel. Iko kwa link kwa bio. Tutaweka kwa maji baridi. Ipoteza hiyo heat haraka. Alafu lid ya thermos yangu iliharibika. It is not that good, so inapoesha chai. So lazima niweke jua hii. I'm using this to seal. Njugu yetu imeiva. Ikipeel off njugu imeiva. It is ready. Small cup. Guys, kujeni tukunywe chai sasa. Nenda kukunywa chai, njugu na mandazi. Na mandazi, nilipika mandazi. Mandazi juice. Mandazi ni ya juice. It is fresh. You use lemon. You see haribika. And come for this cups. You don't chukua hizi cups. Ukitumia lemon, mandazi yako itaharibika. Itakaa hata 5 days kama iko fresh. You don't chukua zingine. Be as fresh as lady people. Look at my mandazi. You want to go to cups then? Yote I depends. Are you serious? Wait till you are the 3 cups. Wait, pens. Can you enough? Tunaweka enough ama aje? Ujaze utaki kumwaga. Kwani watoto wako na shida. Umemwambia enda weke chai kwa kikombe yote. So yote haje. You put enough. Ikibaki it's okay. Kisha it's okay. Guys, my peanut is ready. Akaja nikwambie. Njugu. Ukitaka kula njugu nzuri. You as a man. You as a lady. Ladies pia njugu ni ya maana. Inaletanga hizi. This natural fat. Inabana huku, ikileta huku. Hivi. Peanut. For men, you know what inasaidia nini. Men. But the best njugu ni hizi ndogo.
Hizo njugu ndogo ndogo zenye unazionanga huko kwa street. Hizo ndio njugu, hiyo ingine kubwa sana. Yangu iko ready. Moto. It is ready. Man. It's so appetizing. Inakaa nzuri, inakaa vizuri sana. Unaiwacha inapoa. Ikishapoa inakuwa ile ngumu, the one that you love it. Then unakula. You take it, my dear. Just like that. Mimi na prefer kukula njugu than hata hizi escort zingine, sijui mkate. Hizi wheat, achana nayo. Kula njugu kila siku. Utaona tofauti. So nice, so nice, so nice. Until then, mimi naenda my dear. Tuende tukunywe chai. Umenisaidia nimepika chai. Guys, kuna YouTube link yangu hapo kwa bio. Wacha tukue family. Si at least tukiwa na stress kuja kwa social media hivi. Una rant, unaongea. Siku inaisha. Nimekuwa busy. Nilipata kazi nyingine hapo na Safaricom. Na Safaricom. Yeah, it is not directly with Safaricom, my dear. It's through an agent. So I'm not direct with Safaricom. Kwanza ni ya field work. Kuna nimekuwa mdark. Nimedarken kidogo. Ni ya jua. Naenda kwa jua. And you can imagine sasa hivi ile jua inachoma. Tunatembea until 4 kwa jua. Tukiwaambia vile Safaricom ni nzuri. Vile data yao iko na offer na wifi zao. Mtu aje. Yeah, band whatever hizo zao. Vile ni nzuri by the way. So guys, subscribe to my YouTube channel, liko hapo kwa link. Alafu nitapeana giveaway ya credit. Soon I'm going to peana giveaway credit. Credit nzuri na kutumia tu digit inbox. Si ati ile ya random hapana. Even those wenye janini watapata. Na kutumia digit, those one una key in digit pale inbox yako. Choose. Natuma. Hivyo, si ndio? Bye.